Ono ye breaking news ava mu Gaza. YouTube channel ogenda kubanga olaba complete video okuva ku YouTube channel yaffe ozigenda ogisubscribing kebera mu bio jamu link osobola okubanga ojoininga. Anyways, breaking news ava mu Gaza agamba nti eggwanga erya Egypt oba eggwanga erya Egypt lisindise tractors, bulldozers, ne construction materials okubanga baddamu okubanga ba rebuilding Gaza. Tujjukire nti Trump yayita al-Sisi omukulembeze w'eggwanga lya Egypt okubanga ayogerezeganya naye ku nsonga ez'okubanga basindikiriza abana abantu abali mu Gaza okubanga babasindikiriza mu Egypt ne mu Jordan. Owa Jordan nagendayo, al-Sisi yaganye mu kifo ky'okugenda mu Washington yagenze mu Spain. So no mu kifo ky'okubanga akkiriza abana abantu okubanga bagenda mu Egypt, yabasindikidde ebizimba to rebuild. In short, yagambye Abamerika yabagambye temusinika manyo naye nga takyogedde okitegeera. So yabagambye, in a way we are not going to help you, tetugenda kubayambanga kubanga musindikiriza bana abantu okubajja ku ttaka lyabwe musobole okuligabira Abayisirayiri naye nga takyogedde bw'atyo okitegeera. Kubanga yabasindikidde housing n'abasindikira zi graders, bulldozer, biki bye biyinza obayamba okubanga be rebuilding. Bana abantu ensi saawa zino amawanga nga America gaagala okubalaga mwenda nti bana abantu bali broken. In fact, baagala okubalaga nti their souls are broken. Baagala okubalaga nti bana abantu tebakyayina maanyi oba tebakyayinamu kaabuntu oba tebakyayinamu any kind of resilience okubanga babeera mu kitundu kino. In fact, bakulisimbira ekifaananyi nti tebaagala kubeerayo naye tebalina wakugenda. Bw'oba otunuulidde video zenkuteereddaawo bano kyekika ky'abantu b'oyinza okugamba nti tebaagala kukola ki, kyekika ky'abantu ky'oyinza okugamba nti tebaagala kubeera wano okitegeera. These are resilient people. Bano bantu boolaba abali mu kuzimba, abali mu kubanga badda mu maka gaabwe, yes baabikubye ne babimenya naye bali mu kubyera baddemu ba rebuilding. Bano si kyekika ky'abantu abaagala okuva wano bagende mu nsi endala ze batamanyi batandika okubeezaayo obulamu. Olwaleero bwe babadde babuuza Trump ne womubuuza saawa zino ajja kugamba nti parts of Ukraine ezimu ziringa demolition site. Eza Ukraine ezimu mbu ziringa demolition site. In fact, ne LA bwe yagamba nti LA naye eringa demolition site. Naye lwaki nti zino ebitundu ebirala bino tagamba nti bagende mu neighboring countries then nawo ebyo bifo byonna America ebitwale. Ofuna bulungi. So it doesn't actually make sense internationally, globally. It doesn't make sense in any way. N'olwekyo twalaba nti King Abdullah owe Jordan agenze mu America mu Washington ne bamubuulira ne bamu disrespecting ngeri gye bamu disrespectingamu mwenna mwagiraba, naye era n'akulaga nti tatutte bantu tagenda kubanga akkiriza America kubanga ekola ki, kubanga egoba bano abantu mu Gaza. Bano abantu just beetaaga kubanga baweebwa ebikozesebwa, baweebwa ebyetaagisa okubanga batambuza obulamu bwabwe obwa bulijjo ate balekebwe bokka. They need to be left the hell alone, of which eggwanga nga Israel teriri willing kubanga likola. Essaawa zino bw'oba otunuulidde kiki ekiri mu West Bank, saawa zino bali mu kucreatinga Gaza endala. Onfuna bulungi. So bw'oba ogamba abantu nti nno mwagala kubanga mwagala kujja abantu e Gaza because it is no longer livable, it is no longer habitable for humans, why are you creating another disaster in just the neighborhood in the West Bank? Bakola ekintu bali mu kubanga bakola ekintu kyekimu ekyebakola e Gaza bali mu kukikola mu kifo kyekimu mu West Bank. Tujjukire babadde nga batugamba daily nti aba Hamas bali mu Gaza tebali mu West Bank. Why the hell are they destroying people's homes, infrastructure in the West Bank?
lwansonga intelligence yaabwe be bakugamba nti aba Hamas bali mu tunnels ate be bamu ababombinga waggulu ebizimbe ebiri waggulu mu kifo ky'okubombinga tunnels oba mu kifo ky'okugenda mu tunnels ne bakola ki ebyo byonna babikoze. But at the end of the day tusobola okugamba nti nno aba Hamas babawangudde oba baagala okukiwulira oba tebaagala kukiwulira. I know this is insane for some people to understand lwansonga nti bagamba nti Abaisirairi bassa abantu bangi. Over the times I've told you nti bw'oleyinga objectives zo n'ogamba nti to completely defeat Hamas n'okubanga we bring back the hostages, notta buli kimu n'obanga to achievinze objectives zo oba towangudde, because your objectives are not to kill everybody, not to kill the building, to destroy the infrastructure and everything. Objectives zibeera nti oyagala kubanga osanyawo ba Hamas bonna. Twalabye nti bakyaliyo bangi bayitirivu. Tubadde tubalaba noyagala kukomyawo abawambe, tubulabye nti okukomyawo abawambe kikulemye. It is only through diplomacy nti osobodde okukomyawo abawambe abangi. Ekyo tukitegeregese. That is a failure. You understand? Ne tulaba nti bana abasajja government y'eggwanga lya Israeli emenyeseemu. They have left it broken. They have broken the government system ey'eggwanga lya Israeli nti saawa zino singa bayimirira ne bakuba akalulu mu ggwanga erya Israeli, Netanyahu ayinza obutalya akalulu ako. Okitegeera? So n'ekirala bali mu kulwanagana bo nga bennyini mu gavumenti. Ono alwana ono, abasajja obaleko otya, okkiriza otya ddiiro okola ki. That is a win. Okitegeera? That is a win for bano abantu bamukwata mundu. Okitegeera? The world balabisizza Israeli. Abantu engeri gye baali bamanyi Israeli, ensi ezisinga naddala mu Africa, bo baali bamanyi nti Israeli baana ba Katonda era bwa Katonda bagoberera bya Katonda. Bamaze kuba nga babalabisa nga babagamba nti bwe muba munoonya abatujju abaddala abambadde obukooti abali corporate in military attire, olina kunoonya gye lya ggwanga lya Israeli. Ekyo we bakimaze be babanze okubanga bakola ekyo ne babalaga nti eno gye muyita moral army oba gye muyita nti eno ensi erina ejje eryakabi, ne babalaga nti lino ejje just kiwaani, lino ejje without the support of its allies abroad tebalina kye basobola kukola era tebalina ke bayina. Ofuna bulungi ne ba exposing international organizations worldwide, zino zi UN, zi human rights, simanya doctors what, simanya journalists what, bonna ne bakulaga nti all those are actually imperialistic organizations. Tezikolera abantu ba bulijjo, zikolera bali ba imperial masters baabwe ababiteekawo. Era wano wogambira zino ensi endala kati nga buno obuwanga bwa mu Africa nti what the hell are you doing in these organizations? Ne babalaga nti bwe muba mugamba Abaisirairi nti bantu bana abasibe bonna be bawamba bakola musango ki era bakola ki. Ne bakulaga nti mu makomera g'Abaisirairi mujjuddemu Abapalestine be bazibawamba okumala emyaka egyedda. Ofuna bulungi. So this is what is actually happening. This is what is going on waneno mu Middle East. So Al-Sisi ne King Abdullah tebali willing kuyamba government y'eggwanga lya America ne ba allies bayo kubanga bagoba bana abantu mu Gaza. Tebasobodde kukibagamba because they don't have the power and audacity to stand actually on their two legs and tell them that this is not going to happen. Naye bakikoze mu ngeri ey'okubanga baweereza ebyokuzimba oba ebikozesebwa okuzimba mu Gaza nti bali abantu abaliyo bazimbe rebuilding obulamu bwabwe, which they are already doing. That is a clear way of saying byoyogera ffe tetubitwala nti bya nsonga oba bya magezi, but just do you and we do us.